ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ 2 ਜਾਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਟਿਨਡੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। Working smoke alarms don't prevent fires, but they alert you to a fire, and they have been proven to save lives. Because really, once a fire takes hold in your room, your home, you only have about 2 minutes to get out safely. That is not a lot of time. ਇਸ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਫਾਰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫਾਇਰ ਦੀਆਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟੋਟਲ 5 ਫੈਟੈਲਿਟੀਜ਼ 5 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਰਲ ਹੈਨਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ who is Public Information Officer from Calgary Fire Department. We are so concerned about the wildfires around in our province. More than 170 wildfires are active. Even though Carol is from Calgary Fire Department, but we do want to touch upon what things we should be mindful of when we need to visit some place or we are going to the towns where there is some kind of active wildfire going on. Carol, first of all, welcome to the show. Good afternoon. Good afternoon, and thank you so much for having me. You're welcome. We all feel saddened at what has been going on in the town of Jasper. Your take on that? Oh, it is just so tragic. And I mean, the folks of Fort McMurray and other communities that have suffered similar losses, it's just gut-wrenching. It really, really is. And it makes one very thankful that, you know, we have a safe home to live in. You know, these folks go back and have nothing left. And it's beyond imagination. And I just don't wish that on anyone. And I know everyone in the Jasper area who's there is trying their absolute hardest to save what's left to save. ਰਾਈਟ। ਕੈਰਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੇਫ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੇਫ ਰਹਿਣ। Also, when we wish to travel somewhere, especially during the summer, what things we should be mindful of? Preparation is always key. So when you decide to go camping, you decide where you want to go camping and how long you're going to stay. So you think about all the things you need to bring. You also need to make sure that you are keeping up to date on the weather conditions and the wildfire conditions because they can change very quickly. When a storm comes through and lightning strikes and starts the forest on fire, that can spread incredibly quickly. So you want to make sure that you are aware of what the wildfire situation is and where you're traveling to. Are there any fire bans in place? And then you need to plan accordingly because if you can't have a campfire to cook your food, you need to have alternative methods that are safe. Always be very respectful of the area that you're in. Never throw your cigarette butts out the window. Have a proper way to dispose of them because many fires are started by people accidentally. And those fires are all preventable and nobody wants to be responsible for burning down the forest or burning down people's homes. ਕੈਰਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਪਾਰ ਕੋਈ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਐਕਸਟਰੀਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਰਕਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪਿੰਗ ਲਈ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਫੂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਚਾਹ ਚੂ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਬੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਇਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਗਰਟ ਬਟ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੈਲ ਜਾਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਓ ਕਮਿੰਗ ਟੂ Calgary, first of all congratulations, I got to know that you got first electric fire engine. Yes, yes, that will, it's just getting outfitted and it will be put in the Mount Pleasant fire station. And what it is all about? Well, it's a test. And the company chose Calgary as well to participate in this test because we have wildly fluctuating weather. So extreme heat to extreme cold, and they want to test it out. And we're testing it out to see if it meets our needs and will work as it needs to for the citizens of Calgary. Right. ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਾਇਰ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਲਗਰੀ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। Carol, it is sad to see in last 1 week we have seen 2 fatalities because of the fire, and those were one was in a condo and one was in the townhome, I guess. Would you like to share the information? So the tragic fire that happened a week ago in the East Village, the investigation was completed and our fire investigators found that there was cooking that was happening in the apartment, cooking with oil. It had ignited because it had reached ignition temperature. So the flames grew and spread. And sadly, the smoke alarm in the suite was not working. So it didn't alert the woman in there to the fire situation. And I mean, fire grows so quickly. It doubles in size every 30 seconds. And it doesn't take long to be overcome by that toxic smoke that's created from a house fire or a home fire. And the situation was that the smoke and the toxic gases and fumes and the heat combined with some oxygen and actually created an explosive situation. Mm-hmm. Even yesterday, early in the morning, wee hours, there was a fire and one woman was found dead when the firefighters reached that place. Yes, and 2 firefighters were injured in that fire because the fire had actually quickly burned through the floor joists, creating a very dangerous situation. So the fire crews actually had to access the bedroom on the 3rd floor where they found her through the neighboring townhome. So they went through the wall of the common wall of the townhome next door to get to her, and sadly she was found deceased. Yeah. Carol, it was 2 days ago. There was already so much smoke in the air in Calgary. And when I left my work in the evening, there was so much smoke and ashes I could feel outside my studio. And then on the news channel, I hear that there was a fire in the basement in Martindale area, which is just close by. Yeah, I mean, we respond to fires every single day. And you know, this past week has been very tragic, and the one yesterday in Legacy was the 5th fire fatality of the year. So very tragic. What I can say is that the vast majority of fires we respond to are preventable, and we know that the most common indoor accidental source for fires is cooking left unattended and cooking with oil. Because once oil reaches that ignition temperature, it bursts into flames. And the most common outdoor source for accidental fires is the improper disposal of smoking materials. People are still putting their cigarette butts in planter pots, and that can smolder for hours. And fires that start on the outside, like on a balcony or a deck, they have just
just an infinite amount of oxygen that feeds them, so they grow very, very quickly. ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੈਰਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੈਲਗਰੀ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੋ 2 ਜਾਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਟਿਨਡੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮੋਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਫਾਰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫਾਇਰ ਦੀਆਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟੋਟਲ 5 ਫੈਟੈਲਿਟੀਜ਼ 5 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨਅਟੈਂਡਡ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੌਂ ਗਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਰ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਾਈਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸੇ ਜੇ ਡੈਕ 'ਤੇ ਹੈ ਪੈਟੀਓ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿਗਰਟ ਬਟ ਉਹ ਸੁਲਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਬੁਝਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਂਡੋ ਟਾਊਨ ਹੋਮਸ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਲੀ ਹੋਮਸ ਨੇ ਗਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ Fire situations in Calgary when it comes to our homes, our houses, how can these be prevented? So any measures you want to share with our listeners? Prevention, we divide it up into 3 sections. So prevention first. If you can prevent a fire from happening, that is the ideal situation. And I mentioned the most common reasons that we have accidental fires. Electrical is another one, candles left unattended. And now a growing concern is lithium ion batteries because those fires burn incredibly hot, give off incredibly toxic chemicals, and can spread even faster than regular fires. And so many devices now that we have in and around our homes are powered with lithium ion batteries. So that is a cause. So don't leave them plugged in too long. If you notice any changes in them, maybe they need to get replaced. Buy them from a reputable seller, a reputable store, because they might not be approved for that exact device and might not have been tested to the standards that we should have here in Canada. So we have lots more information on our website, but those are the things you can do to prevent a fire. Stay in the kitchen when you're cooking. Properly dispose of your smoking materials. Don't overload your circuits. All of those things. But the second thing is having working smoke alarms. Working smoke alarms don't prevent fires, but they alert you to a fire, and they have been proven to save lives. Because really, once a fire takes hold in your room, your home, you only have about 2 minutes to get out safely. That is not a lot of time, and especially when you think about at night, you're in a deep sleep, maybe takes you a bit to wake up to that smoke alarm, and you have to get out quickly and safely. And if you have other people in your family, young children, maybe elderly who have mobility impairments, or you have pets, all of those people and animals need to be part of the home escape plan. And you need to have practiced it. You need to have 2 ways out of every sleeping area. The door is the first way we always go in and out. But if you can't use the door, you need to be able to get out of the window. So if you have a bedroom on the 2nd floor, you should have a home escape ladder in every bedroom. You should have a meeting place that is a fixed location that everyone in the house knows to meet, so that when we arrive on scene, the most important thing we want to know is, did everyone make it out safely? So prevention, detection, and evacuation. Those are the 3 keys, and they all work together. Prevention is the most important. If you can prevent the fire from happening in the first place,
great. ਜੀ Yeah, go ahead. ਸੋ ਕੈਰਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ, ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਲਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਲੀਥੀਅਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ। ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਸ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਧੜੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੈਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਕੇਪ ਪਲਾਨ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤੋਂ ਰੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਗ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਐਸਕੇਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 911 ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। Carol, this was about the fire in case there is some fire in the house or surrounding area, but also because you work for the water safety as well, we would want to share some information for that. Yesterday was World Drowning Prevention Day. Please share some tips. So anyone can drown, but nobody should. And the key again is preparation. We have two beautiful rivers that run through the city, and they are both very popular when folks want to cool down on a really hot day, but they are a wilderness area and in an urban setting. And so preparation is so important. The biggest problem we see on the rivers is that people are not using the proper type of craft for a wilderness swift water area. So if you go and buy a really cheap raft or inexpensive raft or floaty that has one chamber, what that means is if it gets a hole in it, the whole thing deflates. So in a wilderness area like the Bow River, you have lots of sharp rocks, boulders, you have hazards under the water, you have driftwood, downed trees, branches. All of those can very easily puncture these thin plastic floaty rafts, and they are not meant for a river environment. They are meant for a pool or a lake. And so we see a lot of folks that get stranded either on an island or they wind up on shore because their raft got a hole in it in a tear and they are stuck. So we do a lot of rescues that way. We still see people tying their rafts together, which makes it incredibly difficult to steer properly and avoid hazards like the bridge abutments, like the big bridge pillars. Because once you get pushed against that, you can't get away. You don't truly understand the force of the water and how fast it's flowing and how strong it is till you get pushed against a bridge abutment. It has bent canoes in half. It is that strong. So you want to be very, very careful. And we're seeing a real increase in people using stand-up paddle boards. And every year, about half a dozen people die as a result of having a leash strapped to their ankle from the paddleboard in swift water. When you are using a stand-up paddleboard in swift water, do not have an ankle leash on. It needs to be a quick release leash, because if you fall off and your leash gets caught around something, you're at risk for drowning. And then, of course, the incredibly important part, and it's a bylaw in Calgary, you need to be wearing a life jacket. Not just wearing it, you need to have it done up properly. It needs to be done up, because we just had a couple weeks ago an incident where a couple went over the rapids accidentally. They were wearing life jackets, but they weren't done up, and the life jackets actually came off as they were flipped out of their raft. So your life jacket needs to be done up, and everyone needs to be wearing one. Your final message? Oh,
preparation, be safe, and we have lots of great information on our website so that you can reduce your risk and be as safe as possible. You can never eliminate all of the risks because it is a wilderness environment, but you can reduce your risks by being prepared and having all of the right equipment to have fun. ਯੈਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕੈਰਲ ਆਈ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਸੋ ਕੈਰਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਾਟਰ ਫਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫਟ ਜਾਂ ਫਲੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਸਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਣਾ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਪੈਡਲ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਤਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਫਸ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲੋ ਹੈ ਟਾਈਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਫਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਰਹਿਣਾ